still on the Sword in a Stone film. We'll just walk through this scene and have a look at like acting and arcs of how the character is moving. Geçen hafta kaldığımız filmden devam edeceğiz. Bu sefer başka bir sahneyle çalışacağız. Gene karakterin hareketlerini, akış akslarını izleyeceğiz. Hep beraber. Önce sahneyi oynatacağım. And also this lesson, I'd like to maybe do a little bit smaller animation so we can do in-betweening and timing and focus on that this week. Bu derste ayrıca bir kısa animasyon yapmak istiyorum. Bu animasyonda da ara çizimlere yani in-between'lere ve keyframe'lere odaklanarak bir şey çıkartabiliriz. So I'll play this scene a few times. So then you like have a look at his just general movement and look at his face and look at all the bits as it loops. So yeah. Ben birkaç defa arka arkaya oynatacağım. Adamın hareketlerine, ifadelerine, bir genel görünüşüne odaklanarak farklı açılardan izlerseniz sevinirim. So. Oops. Is there any sound? Because we can't hear anything, but maybe it's just because of the video. I switched off the sound, but if you want, I can. No, put the sound on. I just want to ask because there is a sound line. That's why I wonder. Oh yeah, I had it on, but like because we're not like focusing on lip sync, it's just easier to focus on the body. Bugün ağız hareketlerine odaklanmayacağımız için videonun sesini kapattım. Sadece vücut hareketlerine odaklanacağız. Onun için sessiz izliyoruz videoyu. So, and like I know that once you loop a lot of times with the sound, it can get a bit annoying. So yes, totally. So I'll play it a few more times, and then we'll go through sections and discuss some of the movement and how you'll achieve certain areas of what he's doing. Okay. Birkaç defa daha izleteceğim ve bu çoklu izlemelerde ses biraz sinir bozucu olduğu için sessiz izlemek daha iyi. Bu izlemeler sonrasında da kısım kısım hareketlere odaklanacağız ve bu hareketleri nasıl çizebileceğimizi analiz edeceğiz. So I think we get the general idea of he's listening to the character, to the boy, and you have a moment of realization. So he's like in his own thoughts, and then suddenly he realizes what the boy has said to him. Aslında burada karakterin diğer ana çocukla konuştuğunu fark ediyoruz. İlk başta birazcık daha kendi söylediklerini, zihninden geçenleri dinlerken sonra bir anda çocuğun söylediklerini fark edip aslında gözlerini açıyor. So you have that, and then you have him going backwards, laughing. Bir geriye doğru gülme hareketimiz var burada. And then he comes really quickly forwards. Sonra çok hızlıca öne doğru bir eğiliyor. And then he talks a bit and then falls back up. Birazcık daha konuştuktan sonra da bütün vücuduyla geriye doğru tekrar gidiyor. So if we look at, let me just squish the timeline. So when you're animating, you have to remember like the acting of a character. Animasyon yaparken karakterin aksiyonlarını aklınızda tutmanız gerekir. So here, he's in his like thoughts. He is like
a clever man. So, you know, it's his own like personality. And then o aslında akıllı birisi, bir üstad gibi bir şey ve bu hani kendi düşüncelerinde olma, onun karakter özelliklerinden bir tanesi gibi aslında. And then, you know, he's off basically explaining something, and then he realizes, you have the moment of realization of what the Arthur, the boy, has said. Burada büyük bir farkına varış anı var çocuğun söylediklerine dair. So you see he's kind of like, yes, yes. And then it's like a ping, like a light bulb, like, oh. Yani bunun öncesinde de aslında hem dinliyor hem de evet dercesine hani çocuğu geçiştiriyor ama sonrasında birden farkına varıyor ve çocuğun söylediği şeye karşı reaksiyon veriyor. And you have a nice reaction with the mustache. Burada hem gözle hem de bıyıkla bir reaksiyonumuz var gördüğünüz gibi. You see it, you know, it goes up and then it falls down really quickly. Burada bıyık mesela önce yukarı çıkıyor sonra çok hızlı bir şekilde aşağı iniyor. So if we go frame by frame, you can see it's high up. Eğer sahne sahne gidersek şimdi bıyığın hareketlerine bakalım. And then it falls down pretty quickly, so you don't have you know, an ease out. It goes evenly Burada towards the end. ease out yok. Yani birkaç frame içinde birden yukarıdayken aşağı doğru indiğini görüyoruz. And you only have a small ease when the mustache is all the way down. You have like just, you can see it's just 2 frames. Burada dikkat ederseniz sadece aşağı inişinde 2 tane kare var. Bu da belki ufak bir ease'in gibi düşünülebilir. So this is like where the timing comes in. You don't want something that's like a surprise to come off really slow, because you want that kind of pop of like, what's happening. Burada zamanlamanın önemini bir kez daha görmüş oluyoruz. Aslında çok hızlı geçen bir hareket ama o 2 kare boyunca bıyığın düşmesi aslında burada ne oluyor gibi bir hissi izleyiciye geçiriyor. And then you have him fall back, and when you have a laugh, someone chuckling, you tend to move them up and down, so like a zigzag. Bir gülme hareketi olduğu zaman animasyonda böyle üst vücut yukarı aşağı doğru hareket eder ve bu bir zigzag formundadır. Bu hareket olduğu zaman aslında bir gülme, bir kıkırdama olduğu anlaşılabilir. So if we have a look here, so he goes down and then you can see his nose goes up. Aslında önce aşağı sonra yukarı kıkırdamaya başlıyor. And then he goes down again, and then it's not huge differences. It's like a little bit. So he goes down and then comes back up a bit, and then goes down again and then back up a bit. So you don't want like massive jumps. Yani buradaki zıplayışlar aslında çok büyük hareketler değil, yani böyle bir aşırı büyük yukarı çıkışlar ve inişler görmüyoruz ama oradaki zikzak hissedip aslında bir gülme olduğunu anlayabiliyoruz. So it would be maybe something like if we had a line and each column was how high he went. So you'd have like a really big down and then a smaller, I don't know if that makes sense. I think let's just stick to the kind of zigzag. Does that make sense to everyone? Let me translate. Daha demin bir çubuklar çizdi gördüyseniz, orada şey dedi, işte bu mesela uzunluğu olduğunu hayal edelim. Bir uzama, bir kısama gibi. Ama bu şekilde hayal etmektense zikzaklar şeklinde hayal etmek daha anlamlı olur.
Buraya kadar herhangi bir sorunuz veya aklınıza takılan bir şey var mı? So it will be maybe something like this. Galiba yok. Yani gülme zikzaktan bahsettiğim şey de aşağı yukarı şöyle bir şey olurdu. Patricia, I think there is no question. Okay, so we'll continue. Yeah. And then, you see him easing in. Burada bir izinimiz var. And, you got him squashing and coming forward. Bir küçülme hareketi sonrasında da ileri doğru hareket ediyor. And if you notice, he did it in an arc. Fark ettiyseniz de bunu bir ark'ın takip ederek yapıyor, bir ark'ı. So if you watch how his body goes up and then he kind of goes. Bunu bir kere daha izlersek aslında vücudu yukarıdayken böyle bir arc yaparak aşağı doğru, öne doğru eğiliyor. Hem aşağı hem öne doğru. And then he eases into the position as he's talking and, moving his head towards the other character. Arc'ta aşağı indikten sonra bir easing görüyoruz. Bu easing de aslında karakterle konuşmaya başladığı ana doğru geçişi görebiliriz. And then he continues talking and then he goes back up again. And again, you will notice an arc and we'll go through it a few times. So we'll see the arc and then. Yani burada konuşmaya devam ettikten sonra tekrar bir arc'la geriye doğru gittiğini görebilirsiniz. Bu sahneyi birkaç defa daha izleyeceğiz şimdi. So you have the body arc, but because he's also laughing, you have the zigzag. So he goes up and down as well. Yani bu arc aslında aynı zamanda gülmeye devam ettiği için vücudun tamamıyla yapılan bir arc ve aşağı yukarı bir hareketle bu arc'ı takip ediyor. So if we watch here, see we got him going down, squashing a little bit, back up, a little bit of stretch. Burada mesela aslında geriye doğru giderken hem küçülmeler hem genişlemeler yani squash ve stretch hareketini rahatlıkla görebiliriz. And then back up again. So it's pretty much like the same kind of process of him. He's continuing the movement, but he's also going, he's squashing and then stretching a little bit to add that, he's having a big laugh, if you could say. It's not like a small chuckle. He's laughing very openly. Burada hem geriye doğru hem de yukarı aşağı doğru hareketi yani o büzüşmeler ve esnemelerden anlıyoruz ki hem konuşmaya hem de gülmeye devam ediyor ve bu gülme böyle bir gibi değil ama daha böyle kahkahalı bir gülme olduğunu bu yukarı aşağı iniş ve aynı zamanda geriye doğru hareketten anlayabiliyoruz. So does that make sense with everyone or does anyone have any comments to add? Bu herkes için anlamlı mı veya eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Sanıyorum yok. Ben sadece soracaktım. Geçen haftanın videosunu Google Drive eklememiş. Bununla diğerini acaba ekleyebilir mi? Hani yardımcı olması açısından. Tabii ki. Patricia, it's not about this video, but there Özge is asking, is it possible to upload this video to Google Drive and also the file that we worked last week? Yeah, so I did upload the video with like the extra notes I kind of drew over to the Google Drive, and then I posted all the keyframes because I didn't time them, so we were mostly focusing on just like the body. So they are all like image files on Google Drive. Geçen haftanın yaptığımız keyframe çalışmalarını hem fotoğraf JPEG hem de videosunu yüklemiştim aslında dedi ama Özge sen... No, I just mean the original video. Oh, the original. Yeah, I can send that too. I can send the clip that I cut up as well. Thank you.
No worries. Video klibi de ayrıca yükleyeceğim. Sadece çalıştığımız kısımları yüklemiştim diyor. Ben kontrol etmedim ama sanıyorum o şekilde. So I'll send as well the original video for this scene too, if you guys want that as well. Yeah, that will be great. Yeah, no worries. Bunu da ayrıca orijinal klibine yükleyeceğim Google Drive'a. So I'll take a quick note on here. So it's an arc, and then you have up and down on the body. Buraya da ufak bir not ekleyeceğim. Bahsettiğimiz yukarı doğru vücut hareketi arkı var ve aynı zamanda aşağı yukarı bir gülüş var. So yes, this is just a general scene. I really like how he moves a lot, and I still love that you can, with a mustache, you can do a lot of acting as well. So that can act as a, as a mood as well. Ya buradaki hareketler benim çok hoşuma gitti. Aynı zamanda bu geçen hafta konuştuğumuz bıyık konusu da çok fazla şeyi anlatabiliyor. So I find like mustaches are versatile because you can obviously use it as a top lip to lip sync, but you can also indicate emotion. So, if it's all droopy, it's very sad, or, if say that, surprise, it doesn't have to drop down like here, it can go up, so you can mess around with it too. Ya bu bıyık aslında sadece konuşma yani lip sync yaparken kullanılan bir üst dudak gibi değil ama aynı zamanda duyguları veren bir şey olabilir. Mesela üzgünse atıyorum ki aşağı doğru bakabilir veya farklı duygular için farklı şekilde siz de hayal gücünüzü çalıştırıp böyle birazcık oynayabilirsiniz bıyığıyla karakteri. So is there anything else you want to ask or want to talk about? I'm happy to discuss like the scene or any animation. Bunun haricinde bu sahneyle ilgili veya karakterle ilgili sormak veya konuşmak istediğiniz herhangi bir şey var mı? I think it's getting harder and harder to work on the characters because every scene you choose is like I was thinking like how am I going to draw it, and then I draw somehow. Yeah, I mean, don't worry if you want to keep character really simple, so you can just make blobs. Definitely, don't try to go for like all the hairs and like all the wrinkles. And use your own characters if you have any, definitely don't be restricted to what we're working on. I'm mostly choosing the animation for the sake of like the acting and the movement itself, because I think it's really nice to take it apart and, discuss it with you and, show you how that's achieved. Okay. Ben şey dedim aslında her hafta senin seçtiğin sahneler birazcık daha zorlaşıyor benim için. Çünkü hem karakterin hareketleri hem ifadeleri böyle ilk izlediğimde nasıl çizeceğim bunu diye düşünüyorum. Tek düşündüğüm şey bu oluyor analizleri yaparken de. O da şey dedi ya aslında bu bir pratik. Hani illa bütün bıyığını, saçını, kipriklerini çizmenize gerek yok. Sadece vücut hareketlerini de çizebilirsiniz. Veya eğer kendi bir karakteriniz varsa alışık olduğunuz o karaktere bu hareketleri yaptırabilirsiniz. Önemli olan ben burada sahneleri seçerken ne kadar fazla aksiyon, ne kadar fazla hareket var ve ne kadar fazla şey öğrenebiliriz ona bakıyorum. Bunu da sizinle birlikte çalışmak hoşuma gidiyor dedi. But also let me know if you want simpler scenes, or if you want maybe like full body scenes as well, because I seem to choose a lot of like mid shots. But if you want like more with like legs and jumping scenes, stuff like that, or more lip sync, definitely let me know. I'll try and make it like varied as much as possible. Bu arada benim seçtiğim sahneler genelde üst vücut sahneleri oluyor ve harekete, ifadelere odaklanıyor. Eğer siz böyle birazcık daha yürürken, zıplarken veya başka hareketlerin olduğu veya bu hareketlerin dışında daha basit sahnelere ihtiyaç duyuyorsanız bana onu da söylerseniz sahne seçimlerimizi değiştirebiliriz hep beraber
dedi. Ama bilmiyorum herhangi bir yorumunuz veya eklemeniz var mı sahne seçimleriyle ilgili? So, yeah. Also, let me know if I talk too fast. I'm trying to like make sure I squeeze in like simple sentences. Okay, thank you. I think we are going well now, but if you talk too much or if I talk too much, we can say to each other. It's all good. So I think maybe let's try and do a simple scene of, you know, the character laughing and going back, and try and maybe add the little, you know, dips. So he's laughing with his body. I think that'll be nice. It's a simple movement, so there's not much, and you know, definitely keep simple character shapes. Ya buraya kadar eklemek istediğiniz herhangi bir şey yoksa yavaş yavaş bu basit hareketler ve basit karakterlerle gülme ve bu ark hareketlerine çalışmaya başlamak istiyorum. By the way, Patricia, I said that it's sometimes hard for me, but it's also good for challenges. I mean, like, I can draw anything easy in my own, but it's always nice to work with you the harder scenes. And so, I mean, we can go like this. Yeah, I think like the movement is nice because you have like the arc, so that's pretty simple. But like we've added up and down. I think that'll be you know, a nice challenge, and we'll try to in between. If we can't, you know, that's okay. I definitely don't want you guys to rush. So, you know, if I work too fast, don't worry. I'm just trying to make enough material that if, you know, if you want to use it, you'll have some references. Okay. Ya bugün burada gene ben hani birazcık keyframe'leri ve mümkünse in between'leri çizmeye çalışacağım ama eğer hızlı çalışırsam lütfen hani siz panik olmayın. Ders sonrasında sizin elinizde kalacak bir materyal oluşturmaya çalışıyorum aslında daha sonra referans olarak kullanabileceğiniz. Bunun haricinde ben bir de şey dedim hani daha demin başka sahneler istiyorsanız da söyleyebilirsiniz dedi ama hani böyle aslında çok hareketi olan sahneleri derste işlemek güzel çünkü en azından hareketi anlatan birisi var dedim. Ama eğer aksini düşünen veya daha yumuşak sahneler isteyen varsa onu da ekleyebilirim Patricia'ya. So let's try and work from around this area. So we'll go from the high, and he's just going backwards, and he has a nice like up and down bounce. Yani buradan itibaren çalışmaya başlayacağız. Bu geriye doğru geçiş ve aşağı yukarı hareket kısmına. So let's go to our new scene. Yeni bir sahne açalım. Okay. So if we're starting with the character looking around here. Yani karakter aşağı yukarı şuralarda bir yerlerdeydi. So yeah, don't worry about, you know, going too much into detail, or, you know, you don't really have to redraw the wizard. Use again your own characters or just whatever you want, really. Yani büyücünün her parçasını, her hareket yani vücudundaki detayları çizmek zorunda değiliz. Burada önemli olan o kahkahayı ve geriye doğru gidiş hareketini verebilmek. Siz de şu an derste çalışırken bu şekilde basitlikle çalışırsanız sizin için daha kolay olur. Yeah, I mostly wanted, you know, I want you guys to focus on the timing and spacing. So, you know, we're not looking at designs, we're looking at the whole motion. So the simpler the characters, it's better and more understandable as you know, work with it. Burada tasarıma veya işte güzelliğe bakmıyoruz. Burada bizim anlamaya çalıştığımız şey aslında zamanlama ve aralardaki boşluklar yani timing and spacing. Onun için bunu anlamak için böyle birazcık daha harekete odaklanmak gerekecek. So we'll try and keep the character. He's already up and he's looking up a bit. So we'll try and pose that.
Şu an karakterin hem dik olduğu hem de tam karşıya baktığı bir andan itibaren çizmeye çalışacağım. Maybe let's have him hold his belly. So we'll do, you know, so as he's laughing, he's holding on to himself. Burada güldüğü için belki hani karnından kendini böyle belinden tutabilir. So. So I'm going to keep him just, you know, simple shapes, just, you know, because we are only focusing on him going back and doing the squash, and think of it like a ball basically. Karakteri sadece bu kadar çizeceğim. Sonrasında harekete, o sıkışma ve uzamalara odaklanacağım. Belki burada karakteri bir top şeklinde hayal edip o topun hareketi gibi de düşünebilirsiniz. We can do also our final frame. Bir de final pozisyonumuzu yapalım isterseniz. So we know how far back he's going. I always like to have the first and the last frame, just so you know you're not going over, you know, the scene. Her zaman ilk ve son hareketi çizip sahnenin neresinde olduğunu ve nerede kaldığını çizmeyi ben tercih ediyorum. Çünkü diğer türlü bazen çok ileriye veya çok geriye gitmiş olabiliyor. Hareketin doğallığı bozulmuş olabiliyor. Onun için şimdi son sahnede nerede olduğunu görüp ona göre bir son keyframe'imi çizeceğim. Yeah, because when you have a project, you know, you have like your storyboard and your animatic, you will have a limit where, you know, the character is landing, and you also might have a time limit too. So you need to stick within, say, the 100 frames for the scene, for example. Mesela kendi kişisel bir projeniz olduğunuzu düşünün. Orada bir hareketi yaparken size limitler, hem zaman sınırı hem de farklı limitler verebilirler. Onun için atıyorum ki 100 frame'de bu hareketi anlat diyebilirler. O 100 frame'e sığdırmak için ilk hareketi ve son hareketi yapıp sonrasında araları in between çizmek çok daha anlamlı. İlkinden başlayıp sonuna doğru teker teker çizerseniz belki o timing'i yakalamak zor olabilir. So, and yeah, usually within traditional animation like this, the hand drawn, you usually will have like frame numbers, but like I don't really use them that much. Just Bu geleneksel animasyonda, yani şu an tek tek bizim yaptığımız animasyonlarda bir de sahne sayıları kullanılır. Birinci sahne, ikinci sahne gibi. Ben bunu çok fazla tercih etmiyorum. Onun için derslerimizde de sahnelere numara vermiyorum. So here I'm trying to sort of push how far lean back he is. Burada karakter ne kadar geriye doğru yaslanabilir, uzanabilir, onu çizmeye çalışıyorum. So you can always use a transformation tool or selection and rotate. If you think the shape is working, it's just a case of, oh, rotating. So instead of redrawing, try and use like the transformation tools to do that. Burada yeniden çizmek yerine rotasyon hareketini veya transformation yani diye geçen o geriye çevirmeyi kullanabilirsiniz. Ben de arada kullanıyorum. Çok daha hareketi tam olarak ifade etmeme yardımcı oluyor kolaylıkla. So it looks like he's about to fall, but it's okay. Don't worry about, like, you know, the characters going too far. You know, it's all about like the cartooniness of it too.
So you have to push. Okay. Burada birazdan düşecek gibi çizdim aslında. Bunun da farkındayım ama olsun, bu bir sonuçta animasyon ve birazcık daha kendi sınırlarımızı belirleyebiliriz. Onun için bu şekilde bırakacağım. Siz de kendi çiziminizde hareketi istediğiniz gibi verebilirsiniz. So here we go. I always tend to expand the frame duration for the beginning and the end. So it helps when you loop it. It's not like too jumpy. So you have like a small pause for the eyes, and it's like easier to like read basically. Bu arada belki fark etmişsinizdir, bilmiyorum ama ilk frame ve son frame'i çizdikten sonra onların sürelerini uzatıyorum. Çünkü bunu bir loop aldığımda, yani tekrar oynattığımda başlangıcı ve bitişi görmek iyi geliyor bana. Siz de bu yöntemi kendi animasyonlarınızda kullanarak birazcık daha sahneyi anlamakta kolaylık sağlayabilirsiniz. So also if you, for example, need help with sticking to arcs, so if you have trouble with getting that, you know, consistent movement, you can always make a separate layer and draw yourself a little line, so your head can more or less follow it of the character. Bu arada aynı zamanda bu ark hareketlerinde nasıl çizeceğinizden emin olamıyorsanız veya zorlanıyorsanız her zaman bir yardımcı layer açıp o layer'a bu arkı çizebilirsiniz. O ark üzerinden kafaları yerleştirmek size hareketi takip etmeniz açısından kolaylık sağlayacaktır. So if I try to, so this is quite a short space, but because we'll be going like up and down, it'll be fine. So yeah, that's what I try to always do, like a rough outline of how he would move. Buraya işte daha demin bahsettiğim gibi tahmini bir hareket alanı çizeceğim. Aşağı yukarı kafa bu şekilde hareket edecek. Zaten yukarı aşağı gülüş hareketinde esnemeler de olacağı için kafayı bu ark üzerinde takip ettirmeye çalışacağım. So I know that we're still like doing the up and down movement on the body, but it's still good to sort of even draw the heads first, so you have your frames and your heads going in the arc, and then you can just adjust the positions of the heads, like on the, you know, up and down path. So burada mesela bu hareketi takip ederken şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Önce kafaları özellikle hem geriye doğru hem de yukarı aşağı hareket olduğu için önce kafayı yerleştirip sonrasında belki vücudun tam pozisyonunu oturtmak size daha kolay gelebilir. I hope that makes sense. Umarım bu anlamlı geliyordur sizin için. By the way, it's really hard to speak and draw at the same time because like when Gönül is translating, she's not drawing, but if I start drawing, I don't think that I can listen to you. Oh no! That's why I'll draw later. Okay. You know, well, you know what we're doing, and you know, I'll send the files. I'll send the video file too, so you have reference. Okay, great. Yeah. Ben de şey dedim arkadaşlar, hem çevirip hem çizmek biraz zor. Eğer şimdi çizmeye başlarsam muhtemelen dinleyip çeviremeyeceğim. Onun için daha sonra çizeceğim dedim. O da zaten ayrıca ben referansları ve bütün ana videoları yükleyeceğim Drive'a. Oradan takip edebilirsiniz dedi. So now we'll start with the head going down, I think. Let's have a look. Yeah, he goes down. Harekete bakalım. So first we'll just do the keys for this, so we know like the spacing, and then we'll try and add in betweens for like some of the frames
to like soften how he moves. Şimdi zamanlamayı yapmak için önce keyframe'leri çizeceğim. Ondan sonra in-between'lere devam edeceğim. Bu in-between'lerde hareketin daha yumuşak olarak algılanmasını sağlayacak. So you can always, if you're drawing the character holding their belly, you can always move the elbows up as he goes down. So it has a sort of, the arms are jiggling as well. Burada elleri belinden tutmuş birini çiziyorsanız gülerken veya hareket ederken dirsekleri de hareket ettirebilirsiniz. Çünkü normalde biz hani gülerken vücutla beraber onlar da hareket eder. Ben de şimdi öyle yapacağım. So I'll try and do that in this example. Şimdi yapmaya çalışıyorum hatta. So, and yeah, definitely don't be afraid to use like transformation tools to help you adjust the position. It's faster than redrawing the whole thing if it's a case of rotating or maybe nudging the character a bit, you know, to the left or to the right. Bu karakterin sağa sola hareketi veya aşağı yukarı hareketini daha kolaylaştırmak için ben rotasyonu kullanmanızı öneriyorum. Gördüğünüz gibi ben de çok sık kullanıyorum bu rotasyonu. Yeniden çizmektense böyle bir şey kullanmak çok daha kolay. Welcome Sahar, by the way. Gönül and Fatih is on the way. That's why I'll be translating today. If you have any question or comment, you can add anytime. Thank you. Okay, I will. Bu arada Sahar yorumdan chatten yazmış arkadaşlar, sınav olduğu için geç kaldım demiş. If you want to see the scene that we're working on, I can replay it now really quickly. Sahar, I think it's for you. Yeah. Thank you. It would be great. Thanks. Yeah. So this is the scene that we were working on. Şimdi Sahar için çok hızlı bir kere daha sahneyi oynatacağım. And the bit of animation that we're working on is the end. So we have him laughing. So this area. Burada son sahneye çalışıyoruz aslında, son saniyeleri. Gülme ve geriye doğru gitme. So it's a nice simple arc, but with the body going up and down as he's laughing really strongly. Burada basit bir ark ve kuvvetli bir gülüş var. Onu çalışacağız. So we have our first frame, and then he's going down. Definitely, you know, squash the body. So if they're, you know, a bit, I like to make the characters blobby sometimes because you can add the exaggeration of the squash. So you can, you know, really feel the bounciness of the character. Burada ilk frame çizdik, ikinciyi de çizdik. Ben böyle karakterin birazcık daha yumuşak böyle blop olmasını seviyorum. Çünkü böyle o hareketteki enerjiyi veriyor size. Onun için birazcık daha böyle yumuşak, yani Türk, İngiliz, yani nasıl çevir bilmiyorum ama böyle bir keşkülümsü havada çizeceğim diyor yani. So now he'll be going up. Şimdi üçüncü frame'de yukarı doğru çıkıyor. So if you wanted to, you could always like copy the first frame and just readjust it because it's pretty much the same. Burada isterseniz ilk frame'deki çizdiğiniz şeyi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Aşağı yukarı aynı hareket olacaktır. You know, if you are very much short on time and
stuff is very, and if you have, very limited amount of time and it needs to be done, and then the changes are not like that huge, you can just Yani reuse the drawing. eğer zamanınız yoksa veya böyle çok hızlı geçen bir sahne ise ve fark edilmeyecekse kopyalama yöntemini kullanabilirsiniz elbette. Yeah, with like traditional drawing animation, if you can reuse or cheat in any way, definitely do that because it will just save you time. Yani eğer geleneksel animasyonda kopya çekebiliyorsanız veya yani herhangi bir hile bulduysanız kendinizce onu uygulamaktan çekinmeyin. Çünkü çok fazla zamanınızı kurtarmış olursunuz. So it's going down and up. Burada bir aşağı indi, sonra yukarı çıktı. Maybe I won't make the up too far, so he's going down as he's leaning and kind of going up more or less in the same position. So he's going down and then up rather than down and up, like off to the side. Yani bu aşağı yukarı inişler benzer bir diklikte olur. Yani şöyle olur. Yani şöyle yükselip şöyle aşağı inmez. Hareketin doğasında olan aşağı yukarı bir iniş çıkıştır. Onun için pozisyonu korumaya dikkat edin. So, and now here is, I think, because it's the same movement, I'll copy this frame and make a new one. Burada devam ettiği için ikinci ve üçüncü frame'i kopyalayıp so this is beşinci frame yapacağım. This is where I'm cheating, but because it is the same drawing, it's just a case of skewing and rotating. You can just do that instead. Yani burada biraz döndürme ve rotate hareketiyle aslında o aşağı yukarı çıkışı hareketin devamı olarak kullanabilirim. Siz de böyle yapabilirsiniz. Bu benim hilem olacak bu çizim için. Because it is the same thing, so that's saved you time of redrawing, and it keeps if you say the first squashed drawing is the character is correctly drawn and it's as a character sheet, then it's better to do that because you have the proper proportions for that character. So again, this is you're not risking of the character suddenly being too small or too wide. Yani eğer ilk keyframe'leri karakterin propozisyonuna uygun ve size tarif edilen şekilde çizdiyseniz bu kopyalama işlemini yapabilirsiniz. Çünkü tekrar eden hareketlerde aynısını tekrar çizmeye kalktığınızda belki boyunda veya enine doğru genişlemeler olabilir. Bu da animasyonu kötü gösterecektir. Eğer ilki doğru çizilmişse onu kopyalayarak başka yerlerde kullanın. So, and again, the same thing with the animation as it goes up. It's just, again, I'm adjusting to the frames that I have. Burada üçüncü keyframe'i de kopyalayıp şimdi beşinci olarak yapıştıracağım. So we have a general kind of, he's going back and he's kind of going up and down. Burada aslında konuştuğumuz geriye doğru gitme ve aşağı yukarı hareketi görebiliyoruz. And you see, like, he's looking like he's doing like the dance, but if you could add like the moving elbows, just as a, like, if someone's laughing really hard, the arms will fly too. Burada gerçekten güçlü bir kahkahaysa belki dirsekler dans edermiş gibi değil de böyle aşağı yukarı hareketlerle de tasvir edilebilir ama ben böyle bırakacağım. So, and again, I'll copy the squashed frame.
Şimdi tekrardan bu büzüşmüş olan ikinci keyframe'i kopyalayıp paste it, and then I'll try and here as well I'll have to do adjusting because you can see the body is getting a bit weird. So you have like a lot to the left, but then you have a lot of like the mass on the bottom. So, but like we have the body, we have the head and the arms and like the general upper body. Okay, so burada mesela tekrar kopyaladığımda şu sol altta göreceksiniz ki biraz taşma var. Yani kafa ve kollar doğru bir pozisyonda olmasına rağmen vücudun birazcık daha gerçekçi yapılması gerekiyor. Onun için kopyalayıp yapıştırdığım yerde sadece alt kısmı, kalçalara doğru olan kısmı düzelteceğim. How is everybody? I hope I'm not going too fast. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Hızlı mı gidiyorum? Çizebildiniz mi? Var mı cevap? Yani normal bence şu anda. It's going well. It's normal. Okay. Yeah, with animation that you have like a loop or a repeated pattern, you can just take the frames you have and paste them again and adjust them. No one's going to tell you that's wrong, because I think if you have to work smart, because traditional animation takes so much time. So if you can, reuse them and save yourself an hour's worth of work, then definitely just do it. Yani burada kimse eğer tekrar eden veya loop eden bir hareketse kopyalayıp yapıştırdığınız için size kötü gözle bakmayacaktır. Aksine eğer yapabiliyorsanız yapın. Bunda çekinme diye bir şey yok yani. Zaman çünkü her şeyden değerli. Yeah, especially on stuff like this or, walk cycles, you just do basically 2 steps and then you just repeat the whole thing. It's just moving the feet. Sadece bunda değil, mesela bir yürüme de yapıyorsanız ilk 2 sahnesini, 3 sahnesini çizip sonrasında aynı hareketi kopyalayarak yürüme efektini kolaylıkla verebilirsiniz. So I think with just the keys that we have, which is basically just 4 drawings that we did, if I go frame by frame. Şimdi sahne gidelim. Sanırım 3-4 çizimle bütün keyframe'leri ve sahneyi çizmiş olduk. You get the general idea of someone laughing really hard, I think. Yani sanırım burada gülen birinin hareketine dair temel mantığı kavramışsınızdır. And you still have like an arc of the body, moving slowly. Burada önemli olan, tekrar söylüyorum, geriye doğru gitme ve yukarı doğru zikzak. So now we'll have to do the hard job of in-betweening. And again, you might be able to reuse, even copying like the heads, like where the head is supposed to be, and adjust. So you have the head, the correct size, just, you can do that too. Şimdi zor kısma geleceğiz, in-between'lere. Ama in-between'leri yaparken de kafayı kopyalayıp veya kafayı referans alıp vücudu kopyalayabilirsiniz. So if I'm looking back again at the scene to see how they've timed it, I don't think there's any easing on this. Just a little bit. Şimdi tekrar bir harekete bakalım hep beraber. Nasılmış zamanlaması veya izinler var mı? You don't want too much, easing in and out, because it will make the animation very he's very going slowly. And, when someone laughs, it's very energetic. So you want to have your breakdowns, so like the middle frames to get down to between the keys, and maybe one ease in some areas.
Yani gülme hareketi aslında enerjik bir hareket olduğu için bütün keyframe'lerin arasına ekstra izinler çizmek istemeyebilirsiniz. O böyle birazcık daha hareketi yavaşlatıp enerjisini düşürür. Onun yerine bazı yerlere yani doğru yerleri çizmek daha anlamlı olabilir. So just judging by this, I think they only do ease when he's going down. Ve sanıyorum burada da sadece aşağı inerken karaktere izin yapmışlar. Or maybe it looks more like when he's up, he's got the slow and then he's going down and then quickly back up again and then easing out, basically. Yani burada aşağı inerken bir yavaşlama, sonra yukarı çıkma, aşağı inerken yavaşlama ve yukarı çıkma gibi şimdi görebilirsiniz sanıyorum. Yeah, I think that's how it's done. Sometimes they all look very even, so it's difficult to be like, oh, it's this. I think with newer animation, the timing can be more easily like translated and figured out when you're going frame by frame. Yani bazı animasyonlarda, özellikle yeni yapılanlarda frame frame gittiğinizde çok daha hızlı hareketi kavrayabiliyorsunuz. Burada da dediğim gibi olduğunu düşünüyorum, yani bu şekilde çizeceğim. So, yeah, I think we should ease out first. So he's going slow into this, and then he'll go, yeah, we'll have a breakdown and then slow down. So, yeah, I hope that makes sense. I'm mostly figuring out how to do it myself. So like the timing is more or less similar to this. Burada biraz kendi kendime anlamaya çalışıyorum aslında zamanlamayı, nereye hangisini koysak diye. Bunu siz de yapmalısınız. So, sometimes you have to do the movement yourself and to kind of figure out how the character is going up and down or doing a certain motion. Yani burada sadece izleyerek değil, vücudunuza aynı hareketi yaptırarak da anlayabilirsiniz. Mesela yukarı doğru veya geriye doğru giderken nasıl yaptığınızı anlayıp ona göre çizebilirsiniz. So, yeah, I always recommend just playing out the scenes. If you're, for example, not sure how something would move, yeah. Yani eğer bir hareketin nasıl yapılacağını hayal edemediyseniz ya da kafanızda oturtamadıysanız vücudunuzla yapın. So I'm just working out the timing with the heads so I can see the spacing easier. So I'm doing an ease out. So from the key, we're starting slow. We'll only have 2 frames for that, and then we'll have the breakdown. Then you have the next frame of the down character. Burada önce kafaları çizeceğim. Önce 2 tane easing koyup sonrasında bu aşağı düşüşü bir breakdown olarak düşünebilirsiniz. Kafaları yerleştirdikten sonra da bütün hareketi için devam edeceğim. I think you're also copying this part, right? Yes, so I'm basically, again, redrawing the heads, but also in TV Paint, if you want to say, I like this head shape and I don't want to redraw it, you can basically either expand your frame to make it to say like 4, and then you can put your the time stamp, the 2 red lines on where the second frame would be, and you can basically draw or like do any adjustment, and it will create a new frame with the same drawing. So that way it's easier to like do like head movement, so you have the same shape. Şimdi TV Paint'te şöyle bir özellik var. Diyelim ki bir frame'i uzattınız ve uzadan, yani işte 2-3 kare uzattınız ve bu kırmızı okların olduğu şeyi boş bir yere getirdiniz. Oraya herhangi bir çizim yaptığınızda oraya yeni sayfa ekliyor.
Böylelikle siz bütün kafaları kopyala yapıştır yapmanıza gerek kalmadan kırmızı timer'ı hareket ettirerek yeni frame'ler açabilirsiniz. I hope that makes sense. I know it's a bit like weird to find. Umarım bu anlamlı olmuştur. Yani bir yapmaya çalıştığınızda daha anlamlı olacaktır. Mina, ben çiziyordum, kaçırdım da nereden tam olarak açıyoruz o özelliği? Bir daha gösterebilir mi? Patricia, can you show again? Maybe Yeah, of slower. course. So let's have a look at the first frame. So you see that I have 5 frames. Mesela birinci sahneye bakalım. Burada 5 tane bir sahnem var ama 5 frame uzunluğunda. So here, if you scroll past, you have Buraya. like 1 frame, 2, 3. Buraya frame'lere 1, 2, 3 derken o kırmızı timer'ı getirdiğimi hayal edin. So usually you animate on 2s. So this is what like that little 2 is. So the frame is holding for 2 frames instead of 1. Burada benim bütün çizimlerimde aslında şu yukarıda 2 yazdığını görüyorsunuz. Aslında bütün frame'ler 2 frame uzunluğunda oluşuyor. So if you wanted to say, I really like this drawing, or maybe it's just, again, it's a head drawing that you think is looking really good, you can just set the little 2 red lines on, because you can, count out how many frames you have. So this will be like the 4th frame. And basically you can draw, or you can even delete the frame, and it will create a brand new frame for you. Diyelim ki buradaki şeyi çok sevdiniz, kafayı veya sahneyi, onu devam ettirmek istiyorsunuz. O zaman bu 2 kırmızı çubuğu boşluğun içine getirip herhangi bir çizim yaptığınızda veya oradaki çizimi sildiğinizde sizin için yeni bir frame oluşturacaktır. So Bu even TV Paint'in bir özelliği. So even if you say you want them to tip forward a bit and you like the drawing, you can just do that movement, press enter, because it's a transformation, so you need to enter that, so the selection, gets set, and it will create a brand new frame. Gördüğünüz gibi daha demin alttaki timeline'da gri boşlukta 2 kırmızı çizginin olduğu yerde herhangi bir frame yoktu. Ama ben hareket ettirdikten ve enter'a bastıktan sonra yeni bir frame oluştu. Siz de bu şekilde frame uzunluğunuzu arttırıp kırmızı çubukları hareket ettirerek boş bir alanda yeni bir sahne yaratabilirsiniz. I hope that makes sense. Let me know if you maybe want me to do like a little guide, so it's easier to sort of have a look and read. Eğer bu anlaşılır olmadıysa sizin için ufak bir guide, yani rehber hazırlayabilirim bu konuyla ilgili. It is clear, but if you have time, if you can add that guide to the Google Drive, it will be great also. Yeah, I can add that. I can add it to the TV Paint guide. So I'll just add like another slide at the end to just, add like a little bit of a like extra info kind of thing. Bu sizin için hazırladığım Drive'daki TV Paint slide'ın içerisine sonlara yeni bir slide ekleyerek bu özelliği de açıklayacağım. Yeah, it's definitely useful, especially like when you like and you think the drawing before works, and it's a rough drawing. I wouldn't recommend if you're like inking this, I wouldn't recommend it unless the character is still, because if you transform an image too many times, it actually loses quality, so it becomes very blurry after too many like rotations and stuff like that. Bu arada bu özelliği, yani kopyalayıp yapıştırmayı eğer bir raf çizim yapıyorsanız kullanmanızı öneriyorum. Çünkü eğer bitmiş ve böyle gayet güzel inkle çizilmiş bir şeyde, mürekkeple çizilmiş bir şeyde bir iki kopyalamadan sonra çizimin kalitesi düşmeye başlayacak ve
onun kopyala yapıştır olduğu belli olacak. Onun için kopyala yapıştır yapma kısmını taslak çizimlerde kullanın. So, yeah, I'd just be careful with reusing images too many times, well, like drawings, because, yeah, for some reason, TV Paint doesn't keep the quality if, like, I think it's same for every yeah, graphic tool. I mean, yeah. like Procreate or Illustrator is the same. I think unless it's like a vector-based, like animation, usually I think like After Effects is able to hold that, but because it's a vector, it's less likely to lose the quality. But I think you have to be just careful with that. And also, sorry, and also if you turn the layer to the smart object in Photoshop, it protects the quality as well. See, I never knew that. Really? Yeah. And I've been using Photoshop for so long. I just. It's very useful. I recommend. Yeah, that's definitely useful. Because like I know with like Illustrator, you can make vectors, and they tend to be very good quality. So like you can zoom in and out, and you don't lose that sharpness. But yeah, like with other software, and I think especially when you draw it with like textured brushes, that can affect the quality if you mess with it too much. Ya burada birçok program için geçerli aslında bu kalite bozulması. Ancak vektör temelli bir şey de çizmiyorsanız, mesela işte After Effects'te çizim yapmıyorsanız çok defa kopyala yapıştır çizdiğiniz işin kalitesini düşürecektir. Örneğin bir seçtiğiniz fırça özellikle çok fazla doku içeriyorsa bunu çok daha net görebilirsiniz kopyala yapıştır yaptığınızda. Özge de Photoshop'ta eğer bir çizimi Smart Object'e çevirirseniz kalitesinin düşmeyeceğini ve vektöre döneceğinden bahsetti. Belki Photoshop kullananlar o yöntemi deneyebilir. Okay, so I'm just adding numbers to the keyframes, so I know where they are. And şimdi keyframe'lere numaralar ekleyeceğim. Nerede olduklarını daha net anımsayabilmek için. So I'll put a B for breakdown, so that will be like the middle frame for us. B harfini de breakdown olarak koyuyorum. Bu da aslında aralara çizdiğim şeyler için koyacağım. Because like usually you would number everything, so you'd have like instead of 2, you could say that it would be a 5, because traditionally like this is your 5th frame. But if you're still working out how to do the timing, I think it's best to just not put numbers in case you miscalculate and say you add too many frames or too little and the movement doesn't work out. Mesela burada benim 2 yazdığım frame aslında benim 5. frame'im. Çünkü ikinci keyframe'im olmasına rağmen aralara çizimler yaptım. Geleneksel çizimde birazcık böyledir. Yani oraya 5 yazarsanız oradaki ara çizimleri aslında çizilecek şeyler var demiş olursunuz. Siz de numaralandırma yaparken zamanlamaya dikkat edebilirsiniz. Okay, so we've got our ease. So I only added 2 frames to ease out. Şimdi ease out için 2 tane daha frame ekleyeceğim. Because there's like there's not enough space, I would say, between like the 2 characters. Of course you can add like maybe 1 more, but you have to be very careful that they're spaced out correctly, so they're not going that they're not going too slow, or it starts off slow and then it like no, maybe it starts off evenly and then it slows, and then you don't want jittering basically. Ya burada keyframe'ler arasında çok az boşluk olduğu için çizmeye çalıştığım in
Filmlerde çok dikkatli olmam lazım. Yani öyle bir yerleştirmeliyim ki bu hareket ne hızlıca yavaşlayıp sonra birden yavaşça gidip sonra birden hızlansın. Onun için doğru yerlere yerleştirmeye çalışıyorum. So after our ease, we have our breakdown, and then we go to the main frame of like the first squash. Burada ease'ini yaptıktan sonra bir breakdown'umuz var. Sonra da ikinci keyframe'e geliyoruz. O da aslında baskın olduğu yani Second breakdown, so between the squashed and a stressed position. So we'll first get the middle position. Şimdi uzama ve sıkışma arasına yeni bir sahne ekleyeceğim. Bu da benim ikinci breakdown'um olacak aslında. Bu ikisi arasındaki geçişi kolaylaştırmak için çizeceğim burayı. So you can still keep the elbows up a little bit, you know, so they'll have, but their timing will be different to the main body. Ya burada çizerken aslında dirsekleri birazcık daha aşağıda tutabilirsiniz. Çünkü onların zamanlaması vücudun zamanlamasından birazcık daha farklı olacaktır. So, and I think from like looking at the frames, well, at the clip, we can add maybe one ease to the top, and then we'll have another like close frame after this the stretched out position. So he sort of goes he goes a bit more softly up, and he doesn't go down straight away. He kind of, there's like a small like cushion out. Burada yukarı çıkışı yavaşlattığımız gibi aşağı inişi de yavaşlatabiliriz. Yani kahkaha yaparken böyle yavaşça yukarı çıkıp sonra birazcık daha direkt aşağı inmek gibi değil ama daha yavaş aşağı inmesini sağlamak için. I hope that makes sense. I know that maybe like explaining in betweening is a bit difficult because it's sometimes just a case of trial and error, and you know, you don't have to go by textbook of having, say, 3 frames to cushion or like to ease. You don't need that. You can just have maybe 1 because the movement is so maybe it's faster than normal, but you still want to have the timing of, you know, you don't want the character to be like, you know, like a bouncing ball. You want some sort of like performance too. So, yani burada izin çizerken aslında bunu anlamak da anlatmak da biraz zor. Mesela kitaplarda işte 2 keyframe arasında 3 izin çizin gibi bir şey denmez. Burada sizin karakterinize, karakterin hareketine, hangi hareketi yaptığına bağlı olarak değişir. Ama böyle bir gülme sırasında zıplayan bir top gibi değil de daha hareketi gerçekçi yapmak için bazı ara sahneler ekliyorum. Siz de onu göz önünde bulundurarak kendi çalışmalarınıza izinleri yerleştirebilirsiniz. I hope that makes sense. And yeah, if everyone has any questions, definitely do speak up. Bu arada buralarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen sorun. Bu arada bizim gönüller yok ama zamanımız ne zaman bitiyor biliyor musunuz? Belki Patricia'ya söylemek gerekebilir. I think everyone is just working hard. Biz şimdi böyle 1 saat 20 dakika mı ders alıyoruz? 1 saat 40 dakika mı ders alıyoruz? Onu hiç bilmiyorum. Patricia, Saat 20 dakika. 5.30'da bitiyor galiba Minna. 1.5 saat diye biliyorum. Patricia, due to the Gönül's absence, I don't know when our time is up. So do you know when time is up? Yeah, I think it should be 20 past, so we have 5 more minutes. Okay. So yeah, I'll add 1 more frame because
for the down, so you have like a loop, but I'll finish animating this like after class, so you have a fully finished scene that you can look into, and I'll just quickly just explain the end 2 frames, how it will be basically an ease in, so it's a lot of frames at the end. Şimdi normalde dersimiz 20 geçe bitiyor. Ben hızlıca sonlara doğru çizmem gereken yerleri çizeceğim sizin için. Orada daha fazla iş var çünkü. Dersten sonra da eksik kalan kısımları tamamlayıp Drive'a yükleyeceğim. Siz de oradan sahne sahne üzerinden geçip çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. So yeah, so we have at the beginning you ease, so you have like slowly coming from your key, and then you have your breakdown, then the squash, then the breakdown again going up. Şimdi burada ilk başta ki keyframe'den aşağı doğru inerken bir ease'imiz var, yavaşlıyor. Sonra bir breakdown'ımız var ve sonrasında da yukarı doğru çıkmaya başlıyor. Yukarı doğru çıkarken de bir breakdown'ımız daha var. And then I added 1 ease, so you have for the 3rd keyframe, I added the frame to be very close to that, and then I'll do the same for the frame after. So he'll basically lightly cushion into this and then ease out into the down. Şimdi burada en yüksekte olduğu pozisyona geçmeden önce ona çok yakın bir yere bir sahne ekledim. Bir de aşağı doğru inerken çok en yüksekte olduğu yere yakın bir sahne daha ekleyeceğim. Bunun sebebi de aslında bir anda yükselip alçalması değil ama oradaki yükselme hareketini daha net anlayabilmemiz için. And then obviously the next would be like the breakdown, so the middle pose, and you'd basically have a repeat of when he's going down from the down to the up position from the previous frames, because it's kind of like a loop. Burada tekrar bir loop'a giriyoruz aslında. Aşağı iniş ve tekrar yukarı çıkış olacak. Onun için önceki frame'lerden çizdiğimiz in-between'leri ve breakdown'ları kopyalayıp yapıştırabiliriz. So basically like this, between these 3 frames, you already have like the example from the previous ones because it's the same movement. Bu 4, 5, 6 için aslında aynı hareket geçerli olacak. Kopyala yapıştır kısmı. So you can always like copy like the heads because obviously he's moving. So you have to just copying the heads is like nice because you'll have the position. So it's just a case of drawing the rest of the body adjusted to the frames that are leaning. Burada belki kafayı kopyalayıp sonrasında vücudu yerleştirmek daha anlamlı olabilir. Çünkü geriye doğru bir gidişte olduğu için propozisyon daha doğru olacaktır. Kafaları yerleştirdikten sonra aşağıya çizmek veya yerleştirmek. And then for the end, I would basically just ease into that. So you'll have a lot of frames coming to the end because he's kind of finishing. 6-7 arasına ben bir sürü sahne çizeceğim. Çünkü burada böyle bir yavaş geçiş olması gerekiyor. Hareketin sonlandığını hissetmemiz gerekiyor. So I can play it really quickly so you can see some of the like finish timing and just between the keyframes as well near the end. Şimdi izleyelim hep beraber. Hem keyframe'leri hem de bitiş sahnesini görmüş olalım. Yeah, but also I'll finish this afterwards and I'll label like the breakdown, and the ones without the breakdown or like any numbers or letters are just your eases. Dersten sonra da çizdiğim ekstra breakdownlar için B veya numaralar için de numara yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. So here is the animation. Burada da çizdiğimiz animasyon var. So I think even like this, it looks fun because it looks like he's starting to lose it, so he's
laughing a little bit, and then the laughing gets hysterical basically if you have like the up and down going longer. Ya burada bile hareketi ne kadar histerik olduğunu anlamamız mümkün. Yukarı doğru ve geriye gittiğini. But yeah, I'll finish this before I send it to you guys on Google Drive. So yeah, so you can have like a proper reference. And yeah. Yani dersten sonra bunu tamamlayıp yükleyeceğim. Böylece elinizde doğru bir referans olacaktır. Does anyone have any questions before we start, wrapping up? And Kapamadan önce dersi herhangi bir sorusu veya eklemek istediği bir şey olan var mı? Mina, ben Rough Animator'da yapıyorum. TV Paint yani evet hani çok daha basic ama yani bu çalışmalar için Rough Animator yeterli herhalde, değil mi? Yani TV Paint'in kattığı yani copy paste yapılıyor, rotate yapılıyor. Ya bence yeterli ama sorayım istersen. Patricia Pelin is asking, I'm working on Rough Animator. Yeah. Do you yani I'm also able to use the all copy paste and rotate features in the Rough Animator. Is it enough for me, or do you suggest to work on the TV Paint? I think that works fine too. If you can copy, say, frame 1 and then paste it into a new frame and readjust it, that works fine too. You have to adjust to the software that you have, and I think you don't need to go into TV Paint to do that. As long as you can like rotate and skew, just to sort of aid you in in the poses, because if you say the pose is good but needs to be rotated just a bit, definitely just use the Rough Animator. Yani genel hatlarıyla rotate edilebiliyor ama tabii ayrı ayrı o bıyığı, gözü ayrı ayrı yapmak mümkün değil ama hani evet. Yani şey diyor, yani eğer işin yani kopyala yapıştır ve temel döndürme hareketleri varsa hangi programı kullandığınız çok önemli değil diyor. Zaten muhtemelen bıyığı çizseydi bıyığı da tek tek çizerdi. Yani herhalde onu öyle yap. Tamam, teşekkür ederim Minacığım. He says thank you very much. No problem. Yeah, definitely don't be too use whatever software you have, because I'm pretty sure most of them have the same things. So copy the frames and readjust them. Yani elinizde hangi program varsa onu kullanabilirsiniz. Ben burada illa TV Paint kullanın demiyorum size. Yeah. Also, I wanted to maybe get some feedback if maybe there's something specific you'd like to work on. Obviously, depending on what film Fatih suggests. But is there something specific maybe you guys would want to have a look at? I think we are going to work on Klaus, but I'm not sure. Okay. But I mean, he knows everything better than us. So. Yeah, I just get like a message like on Tuesday, and it's like, oh, okay. And then, but if there's anything that you maybe, one specific, like, oh, I want to just look at lip sync, because we can go back on it, because I know lip sync was a bit like difficult to explain, or if you want like runs or jumping. Dersin başında dediğim gibi eğer yani hangi çizgi film üzerinde çalışacağımızı henüz bilmiyorum. Fatih genelde salı günleri bana bir mesaj atıyor ve sonrasında çizgi filmden kareler seçmeye başlıyorum. Ama sizin istediğiniz mesela işte bu ağız hareketleri konusunda veya yürüyüş konusunda biraz daha çalışalım dediğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Dersleri belirlenen çizgi film üzerinden sahneleri ona göre seçelim. Bilmiyorum, var mı bir öneriniz arkadaşlar? Ben galiba en son Klaus'la ilgili çalışacağız diye konuşmuştuk. Ondan bahsettim ama sizin istediğiniz, şunda çalışalım dediğiniz bir şey var mı? Ya Deniz, sen elle ilgili bir şeyler söylemiştin ama bilmiyorum, söyleyelim mi? İster misin? Olabilir. Patricia, do you know any already existing animation that has given importance to the animating of hands? Maybe because a lot of people struggle with that in here. If you know, that would be good as well. Yeah, okay, I can have a look at hand animation. I think Klaus had a lot of it too.
Yeah, we can definitely focus on that because obviously there's a lot going with hands. Yes, that will be great. Yeah, I just want to see like what maybe, because I pick animation that I think has nice movement and that could be explained and we can have a look at it together. But like if you feel that there is something you want to study, so like hands and or like secondary action, like I'm happy to sort of make sure that we're covering everything, because I might miss something, or maybe you feel like you haven't seen a specific animation. So yani ben aksiyonu çok olan veya sizin öğrenebileceğiniz şeyleri seçiyorum ama derseniz ki işte ikincil aksiyon konusunda biraz eksiklerimiz var veya şu konuyla ilgili üzerine değinmedik, onları lütfen bana söyleyin. Ben de şimdi Klaus'ta çok fazla el hareketi olduğunu düşünüyorum. Belki oralardan seçerek birazcık da elin hareketi üzerine yoğunlaşabiliriz. So yeah, I'll have a look at whatever film I get sent. If it's Klaus, yeah, I'll have a look and see any hand animation. That will be great, Patricia. Yeah, no worries. I'm not sure how, because I know that animation takes a lot of time, and sometimes, we get a scene and, we just get the keys, and sometimes I want to do in betweens. So I don't know, I'll ask Fatih if I can just, have like 2 lessons focusing on one scene, but like fully animating it, because I feel like I don't want to just leave you guys with keys and then not working out the timing. So yes, that will be great. But he's always mentioning you can use your lessons any way you want. So I think he'll be okay. But let me translate for everyone. Yep. Yani bir ders boyunca keyframe'leri çizip sonra sizi in-between'lerle baş başa bırakmak istemiyorum. Başladığımız bir şeyi tamamıyla çizelim ve elinizde bir çalışma olsun istiyorum. Bunun için de önümüzdeki hafta 2 hafta boyunca sürecek bir şey yaparak belki keyframe'leri yarıda bırakmış olmayız ama tamamını çizmiş oluruz. Bunun için de ayrıca Fatih'le konuşacağım dedi. Ben de Fatih zaten böyle şeylere izin veriyor ama siz konuşun aranızda dedim. Mina, süremiz bitmediyse ben aslında bir şey isteyeceğim ama. Valla bilmiyorum ki, yani 20 geçe bitiyor dedi aslında ama. Tamam, süre bitiyor. 30 geçiyor çünkü. 28 geçiyor galiba. Ya hani bütün çizdiklerinin üstüne mesela keyframe 1, KF1 falan gibi hani keyframe 2, keyframe 3 gibi böyle bir kodlama yapsa da öyle hani mesela ya sonradan baktığımızda hangisi keyframe'de hangisiydi hatırlamıyor ya insan. Ya breakdown hangisi? Mesela böyle hepsinde bir işaret olsa sonradan baktığımızda bir bütünlük içerisinde onu daha net algılayabiliriz diye. Yani süreci böyle akışı daha rahat algılayabiliriz diye düşünüyorum. While you are exporting the work, can you write like all keyframes, in betweens, and breakdowns in a specific way, like keyframe 1, keyframe 2, in between one, like maybe key and W1 or some kind of guide? So, then after 2 weeks or later, then when we look at it, it will be easier for us to understand. So I'll put I'll put like K and then number for keyframe, or like KF, so that'll be your keyframe, and then I'll put like breakdown as B, and I'll try and figure out like ease-ins. Ease-ins, ease-outs. Yeah, so I can maybe put like an E. Right. Okay. Yeah, so I can put like an E. Better. Yeah, no problem. I know that sometimes, like, if you look at some of the frames, could just be like it's just drawings, so you're not sure like which point is what. So I can definitely put in like numbers and letters, so you know what frame is what. KF yazacağım şeyler keyframe olacak. In between'ler için IB veya işte daha şu an tam kafamda oturtmadım ama sizin için işinizi kolaylaştıracak bir guide hazırlayacağım. Onları da resimlerin altına yazacağım. Oradan kolayca takip edebilirsiniz.
Ya aslında bunu hani tek bir şeyde, yani bir tane süreçte yapsa bile o bize zaten hani sonrası için her zaman illa yapması gerekmiyor da hani fikir vermesi açısından yani daha kalıcı olur diye düşündüm. Okay. Okay. Estra says only even if you work with just one for this like science, and it's enough for us because Okay. it will remind us what's easing and what's breakdown it is. Yeah, of course. Yeah, I can try and maybe put like little symbols for like the ease in. So you have like the little timing chart. So Okay. it's, yeah. Yeah, I can do that. No worries. I'll do it for this. So it's easier for everyone. Okay, perfect. Thank you, Patricia. No problem. It was really nice to see you again. It's always so good to see you guys.